Friends, first I must start, before I come to the topic which I've been given, one nation, one election, I must start with my homage to Comrade Sitaram Yechuri. I think the book also has a small piece that I had written about him. It's very difficult to talk about somebody you have known for 50 years, who is younger than you, and then you have to speak about him or write about him. What we'll really miss is his smile, which is there on the cover of the book. Is always his willingness to engage with any subject, and his energy, his ability to get along with different kinds of people, and also act as a cementing force in the alliance which we needed to build against the threat that is there today for Indian democracy and the Indian people. And I think the biggest loss we all have suffered is the fact that that binding force which brought different sections of people together today faces a different challenge after he's no longer with us. We have to see how we can carry that legacy of uniting the largest sections of the people against the kind of forces of darkness that at the moment threatens us politically, with the divisions, with attacks on minorities, attacks on dissent. All of this is what we need to combat. And at this juncture, missing Comrade Sitaram Yechuri is going to be a huge loss for all of us. On the question of the topic which I have been given, one nation, one election, let me start by saying this is perhaps one of the weakest slogans that the BJP has presented for itself. They started by saying that they are going to have essentially, if you look at the 50s, the RSS, the slogan was Hindi, Hindu, Hindu Rashtra. Let's be very clear. That's what the RSS stood for. And that still remains its flag. They want a nation where Hindu identity should be the foremost one. That is why when Mr. Modi won as a Prime Minister, he did not talk about winning the election for the BJP. He said it's a victory for the Hindus after 800 years of colonial rule. Where does 800 years come from? Not from the British. That's not who they were fighting. It's really the start from essentially Muslim rule in India. And therefore, for them, the anti-colonial struggle was not against the British, but against Muslims and against also a secular constitution which came into the country post the independence struggle. We did not get this constitution as a gift from anybody. It is Indian people's struggle for a secular India, which is what is embodied in the Constitution of India. And from the beginning, whether it comes to rights of states, when it comes to right of minorities, when it comes to right of languages, the BJP from the beginning has taken a position that one language should unite India, and that is Hindi. It's not able to get its way, is another matter, for various reasons which I'm going to touch upon. But their argument is India should have not English, but Hindi as the language, which should be their only national language. Of course, as you may know,
that all the languages in India are national languages. It's not that the English and Hindi are only two national languages. All the languages of India which are recognized in the Constitution are identified as national languages. They are the only ones in which official work of the government can be done, of the central government can be done, but they do not have any separate status than other major languages like Telugu, like Tamil, like Bengali, and so on. So this basic idea of a nation which can be heterogeneous, which can have multiple languages, multiple religions, all of which can coexist in one nation, was something which is in a sense unique in the world. We must understand that this is not something which came from Europe or it came from any other part of the world. So those who think, like the RSS claimed when the Indian Constitution was drafted, that this Constitution was imported from the British or the Americans or the French. That was their statement. Organizer has those articles which anybody can go and see. Ambedkar was attacked vehemently, made fun of, and it was also written there in their writings that Constitution, India's Constitution, should have been based on Manusmriti. So that is where they were coming from. And compared to that, the Indian Constitution is the only one which thinks of a nation as a multinational nation, multiple national identities. Of course, the Soviet Union did have that character, but that fell apart later. But multiple nationalities, multiple languages, and with this, we were trying to build a nation which would then be able to give expression to each of these identities within the larger matrix of an India. Now, how did this come about? And I think this is very important for us to understand the context in which the Constitution is drafted, the context within which the British were kicked out of India, and the context within which this attempt to have an independent nation with multiple identities represented on it was created. And that was created essentially by the national struggle. The struggle of the Indian people against the British was the unity which brought the Indian nationhood, brought the Indian Constitution into being. It is not a gift of the Indian National Congress. It was not a gift of Ambedkar or Nehru. It was a gift of the people who had fought the British for 30 years, 40 years, 50 years, and brought the identity of the national struggle into being through the formation of the Indian state. You can see the boundary of India is not the boundary of British India. That included Burma, it included Sri Lanka. Of course, we know about Pakistan, and leaving that out for the time being. But the British India had a much larger boundary. That was not the boundary of the Indian national movement. So what came into being was really the Indian national movement's fruition, the fruit of the Indian national movement, which was our constitution. అర్పిస్తున్నాను. మనకంటే చిన్నవాడు, మనకు సన్నిహితుడు అయినటువంటి వాళ్ళు దూరమైనప్పుడు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సీతారాం యేచూరి ఆ విధంగా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం, ప్రతి వాళ్ళకు కూడా అందుబాటులో ఉండి ప్రతి సమస్య మీద కూడా భావాలు పంచుకోవడానికి, వినడానికి సిద్ధంగా ఉండేటటువంటి ఒక వ్యక్తి. ఈరోజు మనం దేనికి వ్యతిరేకంగా అయితే అన్ని శక్తులను కూడా కలపాలని భావిస్తున్నామో, ఈ శక్తులన్నిటి యొక్క సమాహారానికి ఒక బాణిగా, ఒక గొంతుగా, ఒక అనుసంధానకర్తగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అల్పసంఖ్యాకులు, అణగారిన వర్గాలు, వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక గొంతులాగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి సీతారాం యేచూరి. అటువంటి ఆయన
దూరమైన సమయంలో ఈ పుస్తకాన్ని మీరు తీసుకొని వచ్చారు. ఆయనకు జోహర్లు అర్పిస్తూ నేను మొదలు పెడుతున్నాను. అసలు అంశంలోకి వెళ్ళే ముందు ఈ విషయంలోకి మనం వెళ్తే బహుశా బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ల యొక్క నినాదాలన్నింటిలోకి అతి బలహీనంగా వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి నినాదం ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక అని. ఎందుకంటే వాళ్ళ మామూలుగా చెప్పాలంటే మూలం ప్రకారం హిందూ రాష్ట్ర అని చెప్పి ఉండాలి. వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళు దాన్ని చెప్పాలంటే హిందూ రాష్ట్ర అని చెప్పి ఉండాల్సింది. దాన్ని ఒక దేశం ఒకే ఎన్నిక దాకా రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. మీరు మోదీ గెలిచినప్పటి ఇది కనుక మీరు గుర్తు చేసుకుంటే మోదీ ఏమని చెప్పాడు మొదట్లోనే, 800 ఏళ్ల తర్వాత ఈ దేశంలో హిందూ సమాజం విజయం సాధించింది అన్నాడు. 800 ఏళ్ళు ఏంటి? 800 ఏళ్ళు ఏంటి లెక్క? వాస్తవానికి స్వతంత్రం నుంచి అయితే ఒక లెక్క, లేదు 800 ఏళ్ళు అంటే ఒకటే లెక్క. మొఘలాయిలో లేకపోతే మహమ్మదీలో ఈ దేశంలోకి వచ్చి పరిపాలించిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అని చెప్పి లెక్క. అంటే ఇది ఒక విధంగా మహమ్మదీయులకు, భారతీయులకు, ముస్లింలకు, హిందువులకు మధ్యలో అన్నటువంటి పద్ధతిలో చెప్పడం. దాన్నే వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే హిందీలోనే మనం అర్థం చేసుకోగలం, ఈ దేశం యొక్క ప్రతిబింబం హిందీలోనే ఉండటం సాధ్యమవుతుంది అన్న పద్ధతిలో వాళ్ళు చెప్తారు. కానీ ఇంకో మాట కూడా చెప్తారు, మాట్లాడితే ఈ దేశం యొక్క వారసత్వం రాజ్యాంగ వారసత్వం కాదు, ఈ దేశం యొక్క వారసత్వం ఎప్పుడో మనుస్మృతి నుంచి అట్లా వచ్చిందని అవన్నీ కూడా చెప్తారు. ఇంకొకటి, విదేశాల నుంచి వలసవాద వారసత్వంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగం మనకు వద్దని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా చారిత్రకంగా సరైనవే అని కనుక మనం చూస్తే ఈ రాజ్యాంగం ఏ వలసవాద వారసత్వం నుంచి మనకు రాలేదు, భారతదేశ ప్రజల నుంచి, భారతదేశం యొక్క ప్రజల పోరాటం నుంచి వచ్చింది. కానీ ఏ దేశంలో ఇన్ని భాషలు మాట్లాడతారు, ఇంత సాంస్కృతిక భాషాపరమైన వైవిధ్యం ఉంటుంది. హిందీ అన్నది ఒక్కటైనా ఈ దేశంలో హిందీ ఎంత జాతీయ భాషో మిగతా భాషలన్నీ తెలుగు అయినా తమిళమైనా ఇంకోటైనా ఇవన్నీ కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా అంతే జాతీయ భాషలు. హిందీ ఎంత జాతీయ భాషనో ఇవి కూడా అంతే జాతీయ భాషలుగా ఉన్నాయి. ఇంకా కాదు విదేశాల నుంచి వారసత్వంగా వచ్చింది అనుకుందామంటే ఎక్కడుంది? ఫ్రాన్స్లో ఉంటుందా, లేకపోతే ఇంకో చోట ఉంటుందా? ఈ విధమైన వైవిధ్యభరితమైనటువంటి సాంస్కృతికంగా సుసంపన్నమైన దేశం ఇంకోటి ఏముంది? సోవియట్ యూనియన్ ఉన్నప్పుడు ఉండేది కొంత భిన్నమైనటువంటి వీటన్నిటితో కూడా అందరికీ కలిసిన ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. కానీ భారతదేశానికి సంబంధించినంత వరకు ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఎవరూ ఇవ్వలేదు. ఇది కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన కానుక కాదు, లేదా అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటిదని కూడా కాదు. ఇది భారత ప్రజలు స్వాతంత్ర పోరాట క్రమంలో సాధించుకున్నటువంటి, తమకు తాము సమర్పించుకున్నటువంటి ఒక విలువైన పత్రం భారత రాజ్యాంగం. అందువల్ల భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడం, దానికి అనుగుణంగా నడవటం అన్నది వీళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. కాబట్టి దీనికి రకరకాల పేర్లతో చెప్తున్నారు. ఆ క్రమంలో ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అనుకోని విధంగా, వాళ్ళకి ఇష్టం లేని విధంగా తప్పనిసరిగా వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన నినాదమే ఈ ఒక దేశం ఒక ఎన్నిక, ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక అన్న నినాదం. I would come back to the Indian Constitution, which came out of the struggle of throwing the British out of India, the national liberation struggle in India, and point out the unique features of the Indian Constitution. It recognized multiple national languages. It recognized the linguistic diversity of India and gave that space in the Constitution itself. The second, it also recognized that certain communities have been oppressed, marginalized for a very long time, and they face therefore certain kinds of inequalities which will not be erased simply because independence has come and our development might take place much more than under the British. Therefore, specific provisions that those who have been oppressed communities will have to be given space, which will have to be given protection, and therefore constitutional protection for them was also foreseen and put in the Constitution. The scheduled castes, the scheduled tribes have protection, and they have therefore certain privileges, rights in the Indian nation for the fact
that we have oppressed them for maybe a couple of thousand years. So that is also recognized in the Constitution. It is also recognized in the Constitution the right of worship, whatever you want. That it is not, Constitution does not give privilege one religion over another and allows the freedom of religion to be there. So these are laid down in the Constitution. On the question of states, language, whether they should be linguistic nations or linguistic states, that needed a much longer struggle. And in fact, Andhra played a very important role in the formation of linguistic states, which also, of course, was what gave rise to Tamil as a language, assertion of the Tamils that they will not accept Hindi as a second language to be imposed on them. All these language struggles that took place in India is also because each language has been given a certain status in the Constitution. So what stands out to me, if I look internationally, this is a unique nation. A nation of this size, which is divided in some sense by religion, language, but united as a country. This is a unique nation. China, even if there are many languages in China, they have one written script which unites them all. Most other countries in Europe fought about 400 to 500 years of war to become linguistic nations. The two world wars between Germany and France, which are the joint, was fought over one, what would be considered in India a district, Alsace-Lorraine, whether it should go to France or it should go to Germany. And they fought two world wars. They call it world wars because all of us got involved. It was really British India using Indian soldiers to fight the Germans in Africa and in West Asia. So all of this meant that there is a bloody history of nation formations that have taken place in Europe. Of course, we know that Africa was basically divided into countries by drawing lines on a map. That's all that they participated in. That's why Africa still remains today a troubled continent, because that's how they were divided. Latin America, of course, became free out of their national struggles against the Spanish and the Portuguese. But all of this, if we take into account, India is a unique experiment where we have this multiple identities, yet one nation. And that is what, even today, the BJP and its other, shall we say, alter ego, the RSS, cannot stomach. Because in their understanding of the nation, what they have is a nation which is an ethnic identity with one language, one ethnicity. And that's really what German nationalism was. And if we know, that's what Nazi Germany really represented. That one nation, all other identities to be wiped out, either physically or otherwise. So this is the other identity of a nation which is superimposed on different parts of the world by the ideology which saw National Socialism, Nazi is National Socialism is the unfortunate word they used, that is Nazi Germany as their, basically as their idol, their ideal concept of nationhood. And this is what we are fighting, because we owe our nationhood
to the struggle of the Indian people for independence, which united all sections which today represent India. So, how does the BJP try to disrupt the original identity of India which came out of the national struggle? They don't talk about colonialism. They don't talk about the British. They don't talk about how we are subjugated as a nation. What do they talk about? That we are going to teach the world now as Vishwaguru. What we'll teach is another matter. But all this so-called ideas that they parade before us, the international politics is a very simple one. We'll use Kautilya's Arthashastra. Our enemy's enemy is a friend. Now that is difficult because we live in a globalized world. We trade with most of the world. It's not that we have chakras and around chakras you have other countries and then there is another chakra which is Kautilya's Arthashastra. It's 2000 years old. We have to move beyond that in the age where communication unites the entire world. Ideas travel very quickly. So what do they have for us in this context? They are talking about, it started with one, what? This love for one. What is the love for one? One leader, one nation. That's how it started. It didn't start with one election, one nation. It started with one leader, one nation. And that is how Mr. Modi became basically the one leader in their concept who was going to lead the entire nation. Well, along with that, other slogans have also been given. As I said earlier, it was one language, one religion. That didn't work, so now it's one leader. The one leader has weakened. Let's face it. The last election, one leader didn't work. Without the bomb blasts which took place before the 2019 elections, we don't know what would have happened, but that was something else. Yes, the bomb blasts, the attack on the Indian soldiers, that did rouse nationalist sentiments, and that may have played a bigger role in the election than we thought. But without getting into this kind of electoral analysis, it's clear that all the attempts to centralize power with the central government, which they have done, with all the attempts to see that electoral funds are only available to them, electoral bonds being obviously the instrument, all of that still in this election did not work. The one leader slowly became not a figure of fun, but his charisma became weak. He no longer was a vote-getting machine that the BJP thought he was. In fact, towards the end, various voices from the ground started making fun of the great leader and the great promises he was making. All of this meant that they now need even some more new slogans. So the old tired slogan of one country, one election. Now what does it really mean? I'll go into that after the translation. I'll address the topic that has been given to me. But before doing that, I thought I should lay down the background within which we need to examine this. భారత రాజ్యాంగం ప్రపంచంలో ఏ దేశాలకు లేనటువంటి ఒక ప్రత్యేక లక్షణం మనకు కల్పించింది. భారత రాజ్యాంగం అణగారిన వర్గాలు, ఉపేక్షిత వర్గాలు, వీళ్ళకు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి హక్కులు, సదుపాయాలు కల్పించింది. రెండవది, భిన్నమైనటువంటి భాషలు, సంస్కృతులు ఉన్నటువంటి దేశంలో అవన్నిటితో కూడా కలిసి అవి సమ్మేళనంగా
సమాహారంగా ముందుకు పోవడానికి అవకాశం ఉండాలని వాటికి రాజ్యాంగంలో చోటు కల్పించింది. ఇది చాలా దేశాల్లో మనం చూడం. చైనా అనేది మనకంటే చాలా పెద్దదై ఉండొచ్చు, చాలా భాషలు చైనాలో కూడా ఉండొచ్చు, కానీ రాసే లిపి మటుకు ఒక లిపిలోనే వాళ్ళు రాయాల్సింది. ఫ్రాన్స్ ఒకటే, జర్మనీ ఒకటే. అందుకనే అక్కడ భాష, జాతీయత అనే వాటికి మధ్యలో తేడా ఏం లేకుండా పోయింది. కానీ భారతదేశానికి వచ్చేసరికి జాతీయత, అనేక జాతులు, ఉపజాతులు, భాషా సాంస్కృతిక బృందాలు, వీటన్నిటికీ వాటి అస్తిత్వం, వాటి గుర్తింపు, వాటి నేపథ్యం ఉంది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారత రాజ్యాంగం వీటన్నిటికీ కూడా చోటు కల్పించింది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒక దెబ్బతో లేకుండా చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆ క్రమంలో వచ్చినటువంటి నినాదాలే ఇవన్నీ కూడా. ఒక్కసారిగా మీరు గుర్తు చేసుకుంటే కనుక వీటన్నిటి సారాంశాన్ని మనం ఎక్కడికి తీసుకుపోతాము అంటే ఒకే నాయకుడు, ఒక దేశం ఒక నాయకుడు. ఒక దేశం ఒక నాయకుడు అనే నినాదం ఎలా వచ్చింది? ఉదాహరణకు అది పనిచేసిందా? మొన్నటి 2024 ఎన్నికల్లో ఎందుకు పనిచేయలేదు? అంతకుముందు ఎందుకు పనిచేసింది? నిధులన్నీ ఒకరికే వస్తుంటే, ఎన్నికల్లో నిధులన్నీ ఒకరికే వచ్చే అవకాశం ఉంటే అది కొంతకాలం పని చేయొచ్చు. లేదు, 2019లో విపరీతమైన బాంబు పేలుళ్ళు ఇట్లాంటివి జరిగి ఉండకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ అది పని చేసి ఉండదు. అది కూడా ఒక ప్రశ్నే. కాబట్టి కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఏమైందంటే, ఈ భిన్నమైనటువంటి మతాలు, సంస్కృతులు, ఇన్ని వైవిధ్యాలు ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఒకే నాయకుడు ఒకే అనేది పని చేయదు అని ఒక అనుభవంలో నుంచి వచ్చించు దానికి విరుగుడుగా వచ్చేటటువంటి ఒక కొత్త నినాదంగా ఇప్పుడు దాన్ని ఒక ఎన్నిక అని. మరి మీరు ఏం చేస్తారయ్యా? ఒకే నాయకుడు ఒకే ఎన్నిక మేము ప్రపంచానికి నేర్పిస్తాం. ఏం నేర్పిస్తారయ్యా మీరు? కౌటిల్యుడి అర్థశాస్త్రం నేర్పిస్తాము. కౌటిల్యుడి అర్థశాస్త్రం ఏనాటిది? ఆనాడు ప్రపంచం ఎలా ఉంది? ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఒకటే అంటున్నటువంటి ఒక ప్రపంచీకరణ యుగంలో దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కౌటిల్యుడు ఫలానా విధంగా చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు కౌటిల్యుడు? లేకపోతే ప్రధానమైన సూత్రం ఏంటి? శత్రువు మిత్రుడు. అది ఒక నినాదం ఆయన ఇచ్చాడు. ఈ ఒక్క నినాదంతో ఈరోజు ఉన్నటువంటి సమకాలీనమైన ఈ సంక్లిష్టమైన చాలా విస్తారమైనటువంటి ప్రపంచంలో మనం నిలవగలుగుతామా? నిలవడానికి ఉన్నటువంటి మార్గం ఏంటంటే, భారతదేశం తన ప్రత్యేక లక్షణమైనటువంటి ఈ సాంస్కృతిక, భాషాపరమైన, జాతి మతాలు వీటన్నిటితో కూడినటువంటి ఈ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకున్నప్పుడే, భిన్నత్వాన్ని కాపాడుకోవడం ద్వారానే భారతదేశం నిలబడుతుంది. కానీ వాళ్ళ మామూలు మూల నినాదం అది కాదు కదా. మూల నినాదం మొదట మనం చెప్పుకున్నట్టుగా నేపథ్యం నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను. కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో నుంచి వస్తున్నదే దాని యొక్క కొత్త రూపం. అంతా ఒకటే అని చెప్పాలంటే మరి ఇన్ని భాషలు, ఇన్ని తేడాలు ఇవన్నీ ఉన్న దేశంలో దానికి ఉన్న ఒక మార్గంగా కనబడింది తరుణోపాయం, ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక. సో మనం ఈ అంశంలోకి వెళ్ళే ముందు దానికి ఉన్న ఈ స్పష్టమైన నేపథ్యాన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. We come to the crux of today's topic, one nation, one election. Now, we have elections in India at multiple levels. We have elections for the parliament, we have elections for the assemblies, and we have also elections for the corporation as well as local bodies, other local bodies. Now, why should all elections take place together? What advantage it has? The government claims, well, it will be much cheaper. Well, how much cheaper compared to the cost of running the country that we incur every day? Secondly, democracy is not to be run on the basis of how much money we will save by having one election simultaneously for all the levels. The question is simply that when I vote, particularly if I take only the assemblies of the parliament, I vote for 5 years. And up to a certain point, the parliament and the assembly elections did take place together, except when multiple parties came into existence which could rule different states. When that happened, the Congress lost its monopoly, if you will, in parliament as well in the assemblies, particularly in the assemblies first,
then certain states had different political parties in power than what was there at the center. And it was possible that there are coalitions which were formed, coalitions which then did not last all 5 years. Whatever may be the reasons, I won't get into that. So elections had to take place after 2 years or 3 years. Now, if you say one nation, one election, what happens to the 5-year term of an assembly? Either we say that the 5-year term means if your assembly, for reasons that one party which won the election could not last beyond 2.5 years, lost its majority, then we will not hold elections, but we will have to wait for 5 years before the election will be held. There will be president's rule. One possibility. Or there will be election, but the new term will be only for 2.5 years. Now, if you do the first, you of course do something which is completely unconstitutional, because you are not giving the people of that state, the assembly, they need. And you are going to say this should be done by the center. So this is not constitutionally acceptable. I'm not going into legal issues. I'll leave that to legal experts who are better equipped than me. I'm going by essentially the political intent of the Constitution, which is what is enshrined in the various articles there. The other possibility is after 2 years, 2.5 years, there will be an election, but it will only be, assembly will be only for 2.5 years, which means you have not saved any money, because you have actually held the election anyway. So all of this means that utility in terms of money seems to be very little. So what is driving this? And I suspect that what is driving this is a very simple arithmetic. That if you have elections for the state and the center to be held together, that means the central election, the elections for the center, elections for the prime minister, because it becomes really in our country a kind of presidential elections. We elect the prime minister who becomes the public face of the party. So then he will be able to pull up the states also, because people will then tend to vote for the same party at the center and the state. This is about the only argument I can think of why the BJP, believing that Mr. Modi still is the magic wand for them, they will be able to influence the state elections as they are more powerful in the center than other parties. And if they have an edge in the national elections, then the state parties also, they will have a better show. Not like what happens, for instance, in UP, which they lost badly. What may happen in Maharashtra, what may happen in other states which go for elections. So their attempt is to, can we get the great leader, his aura, to also help with the states. And there I would like to focus on that what is the great leader's aura today. And I think it's very interesting that the BJP believed that they had the money power, they were far more organized than any other political party, and it is also true that they were able to control what would be called the mainstream media, which is the newspapers, the television channels. They were able to control it, both at the center and at the state level. I won't go into the details of how and why they did, how they did it. Why is very clear. But it is true that if you take the mainstream media, they had stopped printing critical pieces about the central government before the elections. In fact, in the second Modi term,
the voice of the critical voices within the media had been dampened. Of course, I won't go into what happened to NewsClick. That is off my speech today. I am out on bail, so I have also one of the bail conditions, I shall not speak about my case. So if I leave these things out, it is very clear that the mainstream media was tamed. Due to various reasons, it was tamed. But in spite of the mainstream media being under the control, implicit control of the government and the BJP, what happened was that other voices started speaking up and people started listening to them. You have what are called now YouTubers, you have the reels which are popular, you have various other tools that are being used, and it is not that it is being organized, it is being really led by opposition forces. We are trying, but we're not very successful as yet. Okay? It is really the energy of the people which has come together, who are expressing their views in spite of all the attempts by the government to stop them. One attempt was what was called the fact check unit, which, if those who have read literature would know, that Orwell talked about the Ministry of Truth. The truth is what the government says is true. And that is what a Ministry of Truth was there in 1984, of course. When he wrote it, it was 40 years before that. Okay? So the Ministry of Truth is essentially what a fact check unit is. It tells us what is true and what is not true. Why? Because the government says so. Not because it's what happened on the ground. After that, what was the second attempt? So that the court stopped. It took about a year or two. The courts have finally buried it. It was stopped, stayed, and then now the court has said that this does not square with the Constitution. Freedom of speech is not this. You don't have a monopoly of truth. Then what was the other attempt? That we will ask all those who are in YouTube to register. Now register? Okay, how many people are in YouTube? Does the government even know the number of people who are going to be affected? Now we have 600 million cell phone users, government statistics, not mine. Okay? Assuming people have two phones, like a lot of people sitting here, even then, at least 450 million people are there. You could register how many of them? And I think this is what really threatens them. It is not we, let's be honest, it's not what we opposing the BJP, what we are doing. It's not what the Congress is doing, not what the opposition parties are doing. What is fracturing the image of the BJP, this monolithic image that they are all powerful, what is fracturing that? Their propaganda, their campaigns, is this instrument which people are using to not only talk about what their reality is, but also make fun of our leaders. And you know what is the most powerful instrument that the leader fears? Basically being made fun of. Remember, there is whole thing about the king who was supposed to be wearing clothes which are fantastic, till a little boy said, the king is naked. And then the whole crowd started laughing. And this is the point, that truth has this power. And the truth of the people, they don't have to be big media people. The truth of the people is what the reality they see and how they're able to bring it to others. And I think this is what we saw in the last election. And that is why now all of these attempts are being made to see how you can bring the one leader back to the one nation. కాబట్టి ఒక దేశం ఒకే ఎన్నిక అన్నప్పుడు మనం రాష్ట్రాల శాసనసభ ఎన్నికల గురించే మాట్లాడుతున్నాం. స్థానిక ఎన్నికలు కూడా ఉన్నాయి.
స్థానిక ఎన్నికలు అనేవి రాష్ట్రాల వారీగా ఉన్నాయి. శాసనసభ అనేది ఒక 5 ఏళ్ల కాలానికి అనుకుంటే 5 ఏళ్ళు ఉంటుందా, మధ్యలో అది పడిపోతుందా? ఒకే పార్టీ పాలించినంతకాలం చాలా కాలం దీనికి ఏం సమస్య లేదు. కానీ అనేక పార్టీలు రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక సమస్యలు ఇవన్నీ వచ్చి అవి మధ్యలో పడిపోవడం లాంటివి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సమస్య ఉత్పన్నమైంది. ఇప్పుడు ప్రధానంగా వీళ్ళు చెప్పేదంటే ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక అయితే కనుక ఖర్చులు బాగా మిగులుతాయి, మాటి మాటికి ఎన్నికలని. మీరు ఒక ప్రభుత్వం 5 ఏళ్లకు ఎన్నికైన ఒక శాసనసభ మధ్యలో రద్దు అయితే మిగిలిన కాలం కూడా అది కొనసాగించాలంటే దానికి రాజ్యాంగ భద్రత లేదు, రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదు, అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం. అలా కాదు, దానికి పదవీ కాలం ఉన్నప్పటికీ కూడా కేంద్రంలో జరపాలి కాబట్టి రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్నికలు జరపాలని మీరు అంటారా? దానివల్ల ఖర్చు పెరుగుతుందో తగ్గుతుందో? అవసరం లేకపోయినా కానీ ఎన్నిక పెట్టేట్లయితే ఖర్చు పెరుగుతుంది, అవసరం ఉన్నా కానీ జరపకపోతే రాజ్యాంగం భద్రత అనేది దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా కానీ ఈ ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక అనేటటువంటి నినాదానికి అసలు ప్రాతిపదిక రాజ్యాంగబద్ధంగా కానీ రాజకీయ వాస్తవాల్లో కానీ లేదు. అయినా ఎందుకు తెస్తున్నారంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒకే నాయకుడు ఒకే దేశం అన్నటువంటిది కొంతవరకు అది బద్దలైపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇది మిగులుతుంది. అంటే పైన ఒక పెద్ద నాయకుడు కూర్చొని ఆయన అక్కడి నుంచి నడిపిస్తూ ఉంటే కింద ఒకవేళ మన ఉత్తరప్రదేశ్లోనో మహారాష్ట్రలోనో దెబ్బతిన్నట్టుగా ఆ పార్టీ దెబ్బతిన్నా కానీ కేంద్రంలో ఉన్న నాయకుడిని చూసి కొంతగా నడిపించుకుపోవచ్చు అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన తప్ప దీంట్లో వేరే ఏం లేదు. కానీ అదైనా ఎంతకాలం నడుస్తుంది అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. నిస్సందేహంగా బీజేపీకి తప్పకుండా వాళ్లకు విస్తారంగా ఆర్థిక వనరులు ఉన్నాయి, అందులో సందేహం అనేది ఏ ఒక్కరికంటే ఎక్కువగా వాళ్ళకు నిధులు సమకూరుతాయి. అలాగే వాళ్లకు బలమైన చాలా పద్ధతి ప్రకారం ఏర్పరచుకున్న ఒక యంత్రాంగం కూడా ఉంది. ఈ రెండు కాకుండా మూడోది కూడా ఉంటుంది, అది విపరీతమైన ప్రచార యంత్రాంగం. ఈ విపరీతమైన ప్రచార యంత్రాంగం ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు. మీడియా, అందులో పెద్ద పెద్ద మీడియా, బడా మీడియా, ఇదంతా కూడా అనుకూలంగా ఉండటం, కనీసం విమర్శించడం మానేశారు. ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి విమర్శనాత్మక స్వరాలు ఇప్పుడు మీడియా నుంచి మనకు వినిపించకుండా ఉండే ఒక పరిస్థితి క్రమక్రమంగా తీసుకొచ్చారు. ప్రతిసారి అదే నడుస్తుంది, అది ఏర్పడింది. కానీ అంతకంటే ఆశ్చర్యకరమైన లేదా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆ బడా మీడియాలో అనుకూలత వాళ్ళు మాట్లాడకపోయినా కానీ మీరు కనుక మొన్న ఎన్నికల్లో ఇతరత్ర చూస్తే అనేక స్వరాలు, ప్రశ్నించే స్వరాలు, భిన్నమైన స్వరాలు వినిపిస్తున్నాయి. వీటన్నిటిని ఒక చోట కూర్చోబెట్టుకొని ఒక రాజకీయ పార్టీయో లేకపోతే ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీయో లేకపోతే ఇంకొకరో వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చారని కాదు. నేను మా న్యూస్ క్లిక్ గురించి మాట్లాడలేదు, ఎందుకంటే న్యూస్ క్లిక్ దాని మీద జరిగిన వ్యవహారాలు అవన్నీ అది వేరే అధ్యాయం. పైగా నేను బయట ఉన్నాను, న్యాయపరమైన నిబంధనలు కూడా వర్తిస్తాయి కాబట్టి నేను ఆ వివరాల్లోకి నేను పోను. కానీ సమాంతరంగా దాన్ని ప్రశ్నించేటటువంటి రకరకాల గొంతులు వచ్చాయి, ఇవి అనేక అంశాలు ముందుకు తెస్తున్నాయి. ఇవన్నీ పరిస్థితుల్లోంచి వచ్చాయి. ఇవి ఒక భ్రమను, అంటే ఒకే నాయకుడు అంతా శాసిస్తాడు, ఒకేది నడిపిస్తుందన్న ఒక భ్రమను, దాని గురించినటువంటి కల్పనను, భావనను మటుకు అవి ఛేదించగలిగాయి. కాబట్టి అది కూడా ఛేదించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, ఏం మిగులుతుంది అనేటటువంటిది ఇక్కడ మన ముందుకు వస్తున్న ప్రశ్న. ఆ నేపథ్యంలో ఈ నినాదం వస్తూ ఉంది. కానీ అదేమో బద్దలవుతున్న కొద్దీ ఈ మరో రూపంలో దాన్ని తీసుకురావడానికి వాళ్ళు చేస్తున్న పెద్ద ప్రయత్నంగా మనకి ఇది కనిపిస్తుంది. I promise you this is the last installment. I'm going to end this talk on a challenge to all of us. It's all right to believe in the people. They have done their task. They have voted. They have pointed out what they think through their expression, what they thought about the regime. With their vote, they have expressed their opinion. But what about us? We are sitting in Sundaraya Vigyan Kendra. What are the duties before us in the current epoch? What is it that we do? And I would like to end that when you think about Comrade Lenin, he starts building the communist movement in Soviet Union. What is the first thing he did for building the party? He started a newspaper called the Iskra, the Spark. And what was it? It was not supposed to be for disseminating about what Comrade Lenin and others were writing. It was an instrument to organize the party. That was the purpose of Iskra.
not simply as one to carry the voice of the leaders to the people or to the cadre. It was basically a way of organizing what Comrade Lenin talked about, the vanguard of the proletariat. So if we want to do something of that kind today, it is not by printing a newspaper, because that stage is over. They're still important. I'm not saying stop your papers. No. But we also need to think about what is the organizer of our movement today, and how do we bring into the fold the 600 million users of the cell phone. As I said, maybe 450. Karen has 2 cell phones here, for instance. Okay, so if we leave those people with 2 cell phones out of it, how do you bring these people together? And if we want to do that, what is our instrument? And there I will say that we should look at social media, not for doing Facebook ourselves, not for doing a tweet and feeling good about it, but how do we do what Lenin did with the Iskra? Use it as an organizer of the party. How do you use social media to organize movements? And I think that is our challenge. We in the party think of social media is what our leaders are writing in People's Democracy or various other platforms, to put that, whatever bhashan leaders are giving, including me, put that in tweets. That is the social media. Facebook, I have done Facebook today. I've really lambasted the government. I've exposed them. My agit-prop is done. I've done it in Facebook. I think we need to think differently. Comrade Lenin didn't think of Iskra as simply a paper where his writings will be carried to all the cadre. He thought of it as a way to organize the party. So when we think of social media today, we have to not only think of how we reach our voice to the people, but also think of the social media is how we organize ourselves using the new modes that are there, and how to combine the mass struggles that we lead, which we work on, with the struggles in social media, how we can join the two. And I think that is the creative need of the left today. And I will end on that note. Yes, we have challenges. Yes, we at the moment are facing a crisis of the nation, but also a crisis of the left. How do we get over the crisis? Is through struggles, through creating new ways of looking at the world, looking at how to use the new instruments that are appearing of our campaigns, and also how to revitalize our thinking by drawing new sections into the movement. All of this requires a creative expansion, not simply of numbers, but of our mind. And I think that is where I leave this talk with, that how do we create the Iskra in today's day and age is our challenge. Thank you very much. బడా మీడియా పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా సమాంతరంగా వస్తున్నటువంటి ఈ స్వరాలే ప్రభుత్వానికి, కేంద్రానికి భయం కొలుపుతున్నాయి. దేశంలో 60 కోట్ల మంది దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు వాడుతున్నారని అంచనా. ఒకవేళ ముసలి వాళ్ళని వదిలేసినా కానీ ఒక 40-45 కోట్లు. వీటి ద్వారా అనేక సమాచారాలు, సందేశాలు ఇవన్నీ కూడా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. వీటిని ఎలా ఆపాలి? పత్రికలను ఆపడం సంగతి అలా ఉంచి, అందుకని వీటిని ఆపడం కోసం ఇప్పుడు ఒక కొత్త చట్టం తీసుకొస్తాము, అన్నీ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, ప్రతిదీ కూడా మీరు అక్కడ పెట్టారంటే మా దగ్గర రిజిస్టర్. ఎంతమంది నేను రిజిస్టర్ చేస్తావు? అసలు ఎన్ని సైట్స్ ఉన్నాయో మీకు తెలుసా? ఈ మొబైల్ ఇప్పుడు వేల లక్షల సైట్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని కూడా ఎవరు అదుపు చేయగలుగుతారు? కాబట్టి వాళ్ళ పరిధిని మించిపోయింది. మనం ఈ రోజున ఒకే దేశం, ఒకే ఎన్నిక, ఒకే నాయకుడు, ఒకే పెత్తనం, దీని గురించి చర్చిస్తున్నప్పుడు ఈ విస్తారంగా విస్తరించి
ఒక ప్రశ్నార్థకంగా తయారైనటువంటి ఈ సోషల్ మీడియాను సాధనంగా చేసుకోవడం గురించి మనం ఆలోచించాలి. సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్లోనో లేకపోతే ఇంకో దాంట్లోనో నేనేం పెట్టాను, నా బొమ్మ వచ్చిందా, లేకపోతే ఇంకొకటి అయిందా చూసుకొని సంతోషించడం కాదు, దీన్ని ఒక సామాజిక మార్పుకు, ఒక పోరాటానికి సాధనంగా ఎలా చూడాలనేది మనం గుర్తించాలి. లెనిన్ ఏం చేశాడు? లెనిన్ రష్యాలో ఆయన విప్లవం వచ్చే ముందు పోరాటం ఇదంతా ప్రారంభించినప్పుడు మనం పత్రికతో ప్రారంభించాలన్నాడు. ఇష్క్రా అనే పత్రిక పెట్టాడు. ఇష్క్రా అనే పత్రిక పెట్టడం ఎందుకు పెట్టాడు? ఆయన వ్యాసాలు రోజు రాయడానికో లేకపోతే దీనికో కాదు, ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మించడానికి, తన పార్టీని నిర్మించుకోవడానికి దాన్ని ఒక సాధనంగా ఆయన పెట్టాడు. ఆ తర్వాత చాలా జరిగింది. ఇప్పుడు ఇష్క్రా కాలం కాదు, పత్రికల కాలం కాకపోవచ్చు. ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు అన్ని పత్రికలు మూసేయమని నేనేం చెప్పడం లేదు, పత్రికలు ఉండాల్సిందే. కానీ అదే సమయంలో కొత్తగా మన చేతుల్లోకి వచ్చినటువంటి ఈ సోషల్ మీడియా అనేటటువంటి సాధనాన్ని ఈ లక్ష్యం చేరుకోవడానికి ఒక పరికరంగా, ఒక ఆయుధంగా మనం ఉపయోగించాలన్నది ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న వీటన్నిటికి కూడా చాలా ప్రత్యామ్నాయం అక్కడి నుంచి వీటన్నిటిని ఆ సందేశం వస్తుంది. ప్రతిసారి కూడా ఒక ఫేస్బుక్లో ఉదాహరణకు నేను ఒకటి పెట్టాను, ఒక మంచి సందేశం సకాలంలో, అంటే అది ఒక్కసారిగా అది విస్ఫోటనం చెందుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అందుకని దీన్ని ఎవరు ఒక దెబ్బతో ఆపేయగలిగినా లేదా పీక నొక్కేయగలిగిన పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి మారిన పరిస్థితుల్లో ఆనాటి ఇష్క్రా అనుభవాన్ని ఇప్పటికనగా మనం వర్తింపజేసుకునేట్టయితే ఇప్పుడు విస్తరించినటువంటి ఈ సోషల్ మీడియా అనే దాన్ని, దీంట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ రూపాలను కూడా శక్తివంతంగా, సమర్థంగా ఉపయోగించుకోవడం అనేది మన సందేశాన్ని తీసుకొని పోవడానికి అది సాధనమవుతుంది. దాని మీద మనం కృషి చేయాలి. ఆ దిశలో ఇప్పుడు తప్పకుండా దేశం సంక్షోభంలో ఉంది. వామపక్షాలు కూడా కొంత సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుండొచ్చు. కానీ వీటన్నిటికి కూడా పరిష్కారం ఏమిటి? ఇంకా ఎంతగా ఈ సందేశాన్ని తీసుకుపోవాలంటే దానికి ఇది ఒక ప్రధానమైన అస్త్రంగా ఉందనే అంశాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ వారు ముగించారు.